السلام عليكم أعزائي. اليوم محاضرتنا تكملة للجزء الثاني والأول من الشابتر الرابع اللي هو The Colorful World of the Synesthesia. إذن وصلنا آخر شيء إلى line 30 اللي هو What colors my eye. راح نبدأ نقرأ باراجراف وبالأخير راح نشوف الكلمات المفتاحية، الكلمات اللي لازم تتعرفون عليهم وتحفظوهم. So, what color is my eye? Most sensitives learn about their amazing gift by accident. They are surprised to learn that everyone does not experience the world as they do. Though it may sound strange to many people, Duffy says the experiences are not scary. The people who have synesthesia have always experienced life that way. إذن بهذا الباراجراف نلاحظ كلمة though اللي تجي بمعنى in spite of. فهنا عندنا مثال though it was raining we went hiking. على الرغم من أنها كانت تمطر ذهبنا من أجل hiking يعني تسلق الجبال. طبعا هنا أنا أعتذر الصورة غير واضحة، لكن أنتم ممكن أنه تشوفوها بالكتاب صفحة 40. أنا راح أقرأها وبعدها نتعرف على الكلمات. So for as long as I could remember, each letter of the alphabet had a different and distinct color. This is just part of the way alphabet letters look to me, says Duffy. Until I was 16, I took it for granted that everyone shared those perceptions with me. Sensitives do not actively think about their perceptions, they just happen. Some sensitives report that they see such colors internally, in the mind's eyes. Others, such as Duffy, see their visions projected in front of them like watching an image on a movie screen. Scientists know that in synesthesia those colors are real, not just figment of an active imagination. How? Studies show that the colors sensitives see are highly specific and consistent over time. If the letter B is lime green, it will always be lime green. Studies done in the mid-1990s showed that synesthesia also can be measured by brain scanning techniques for sensitives who perceive colors with hearing words. A certain part of the brain involved with the vision is active in response to sounds. That type of activity didn't occur in non-sensitives. Making connections. إذن قبل ما نوصل making connections اللي هو نهاية اللاين 50 راح نطلع على المفردات المهمة وراح أترجمها لكم. So يبدأ اللاين وياكم قاعد مثل ما تشوفون هنا يبدأ يعني باللاين 35. For as long as I could remember, each letter of the alphabet had a different and distinct color. Distinct color هاي قدامكم. Distinct color يعني لون منفرد. Distinct يعني منفرد، منعزل أو منفصل. ماشي. This is just part of the way alphabet letters look to me, says Duffy. Until I was 16, I took it for granted. Took it for granted. I took it for granted. تلقوها موجودة جوا بمعنى assume something was true without evidence or proof. يعني شيء انه انت مصدقه، واثق من عنده بأنه هو صحيح حتى لو أنه أنت ما عندك evidence or proof. يعني شنو؟ يعني أنت ما عندك فالدليل على هذا الشيء، أنت خلاص واثق بأنه صحيح، واثق بأنه راح يتم. ماشي.
took it for granted that everyone shared those perceptions with me. Sensitives do not actively think about their perceptions, they just happen. يعني اللي عندهم هاي السنستيجا ما يفكرون حول their perceptions، حول رؤياتهم، حول اعتقادهم. they just happen، يعني ما يفكرون انه شلون تصير، انه هم مثلا شلون يشوفون اللون للرقم المعين. ما يفكرون، هم مجرد يعني بدون تفكير هي مباشرة راح تصير. Some sensitives report that they see such colors internally. Internally يعني داخليا. Internally يعني في الداخل. Internally قاعد دور يوضح وراها in the mind's eye. يعني وين internally، وين داخليا، في عقل العين. يعني هو مو يشوفوه خارج العين، لا هم يشوفوه بعقل العين، يعني ما وراء العين، يعني كأنه يتخيلوه. ماشي. Others such as Duffy see their visions projected. Vision يعني رؤية. Projected يعني معروضة. See their visions projected in front of them like watching an image on a movie screen. So scientists know that in synesthesia those colors are real, not just figment of an active imagination. Figment of an active imagination يعني imaginary things that someone believes are real. يعني شنو؟ يعني مجرد تخيلات، مجرد ومضات يتخيلها الشخص. هنا العلماء شنو قاعدين ينكرون هذا الشيء، يقولون scientists know that in synesthesia those colors are real. يعني هي مو مجرد تخيلات، لا هي حقيقة. Those colors are real, not just figments of an active imagination. How? هنا قاعد يسأل. Studies show that the colors sensitives see are highly specific and consistent. Consistent يعني ثابتة، يعني كل مرة كل ما مثلا يشوفوهم رقم معين يشوف نفس اللون، يعني هو ثابت، مو يتغير بحالة مزاجية بوضع معين يتغير هذا الشيء، لا ثابت في كل الأحوال. So studies show that the colors sensitives see are highly specific and consistent over time. If the letter B is lime green, it will always be lime green. يعني consistent، أكو بيها consistency، مو تتغير. Studies done in the mid-1990s showed that synesthesia also can be measured by brain scanning techniques. Brain scanning techniques يعني ways of taking pictures of the brain to look at brain activity. اكو هواية من التقنيات تصور الدماغ، مثل MIR، مثل هواية من هاي المجالات، من هاي التكنولوجيا اللي يعني تساعد على أخذ مساحات أو صور معينة للدماغ. يعني شلون؟ يعني إنه مثلا يقول لك تكلم، فراح يشوفون بأنه أكو فد لون معين أو وميض معين في جهة معينة من الدماغ، بالتالي يحددون، يسوون لوكيشن، يعني يسوون ياخذون اللوكيشن للجزء اللي هو متفعل، الجزء اللي هو active بالبرين. For sensitives who perceive colors when hearing words, a certain part of the brain involved with vision is active in response to sound. That type of activity didn't occur in non-sensitives. إذا قاموا يسوون دراسات عليهم، يخلون الشخص اللي مصاب بهذا يعني اللي هو sensitives، اللي عنده سنستيجيا، وشخص ما عنده، ويخلون عليهم الجهاز على الرأس يعني، ويأخذون صور ويشوفون شنو الفرق ما بين الشخص المصاب والشخص الغير مصاب. إذا ننتقل الآن إلى جزء آخر اللي هو making connections. Making connections. Making connections. So how can the sound of a musical instrument lead to color? Scientists are still trying to discover exactly how information from the senses merge together in the brain, but this much is known.
إذا في هذا الباراجراف المفردات البارزة أو الكيوردز اللي عندنا musical instrument يعني أداة موسيقية instrument يعني أداة. So how can the sound of a musical instrument lead to color؟ شلون انه شخص ممكن يسمع صوت معين وهذا الصوت راح يترجم في الدماغ على لون معين. طبعا هذا اللي عنده سنستيجا هيك راح يصير عنده، يعني من يسمع نغمة او صوت معين راح يشوف لون او يشوف رؤية او يشوف شكل معين. So scientists are still trying to discover exactly how information from the senses merge together يعني mixed يعني يندمجن. Okay. From the senses merged together in the brain. But this much is known. Messages gathered يعني collected يعني جمعت. Messages gathered from the eyes, ears, mouth, nose and nerves involved in the sense of touch travel to the brain for processing. Much of this sensory processing occurs in an area of the brain called the cortex. هنا مفردة مهمة اللي هي الكورتكس. cortex هي قشرة الدماغ. الدماغ يتألف من hemispheres يعني من جزئين right hemisphere و left hemisphere وبmutuals وبparts. إذا الجزء الخارجي القشرة مالته تدعى cortex of the brain called the cortex. The outermost part of the brain. هاي قاعد يعطينا definition مالته اللي هو شنو هي للكورتكس. يقول اللي هو the outermost part of the brain that organizes and enables us to respond to the incoming message. إذا شنو فائدة الكورتكس؟ هو to respond to the incoming message، يعني هو اللي يستقبل الرسائل أو الانبوت اللي يجينا من الخارج. يعني مثلا انت من تشوف راح تدخل لك بيانات، انت من تلمس راح تدخل لك بيانات، انت من تتذوق شيء راح تدخل بيانات، فهو اول من يستقبل هذه البيانات. Information from each of the senses is first processed in its own special region يعني منطقة أو part جزء. إذن information from each of the senses is first processed in its own special region. It's then sent to the higher regions in the cortex for further processing. إذن أول شيء تجينا المعلومات للدماغ للكورتكس، بعد من الكورتكس تنتقل إلى جزء أعلى بحيث هناك راح يتم بتحليل البيانات بصورة أدق. Information from each of the senses is first processed in its own special region. It's then sent on to higher regions in the cortex for further processing. At certain points in the brain, these various senses converge. Various يعني متنوع مختلف. هذه أيضا مفردة مهمة. On theory is that synesthesia may be caused by cross wiring. Theory يعني نظرية. They go like one theory is that synesthesia may be caused by crossing wiring أو cross wiring. يعني شنو؟ يعني إنه أكو الأعصاب متقاطعة فيما بينها، بالتالي يعني السنس touching sense راح يكون مربوط مع sight، smelling ممكن يكون ويا sight، hearing ويا sight، وهكذا مرتبطة فيما بعضها. إذن cross wiring between areas of the brain that process different sensations such as color, sound or taste. This theory draws on the fact that children are born with many nerve يعني عصب with many nerve connections between nearby parts of the brain. During our first few years of life, our brain makes more connections than it needs and then eventually prunes some of those away. Prunes يعني cuts away unnecessary parts to help growth. شنو يعني؟ يعني يقول لك انه هذه النظرية
تقول بأنه يصير في الدماغ cross wiring between areas of the brain. على أي أساس انطلقت هذه النظرية؟ بأنه شافت عند الأطفال في البداية تكون موجودة عندهم هذا الشيء، لكن بعدين تتقطع أو تتقلص النيرفز عندهم بالدماغ. This theory draws on the fact that children are born with many nerve connections، يعني عندهم تلاقي في الأعصاب أو العصيبات، لكن بعدين شوية شوية كل ما يكبر راح يصير بيها our brain makes more connections that it needs and then eventually وفي النهاية runs some of those away، يعني تبدأ تتقطع هذه الوصلات. Says Edward Hubbard, a postdoctoral research at the French National Institute for Health and Medical Research, who studies what causes synesthesia. إذن الآن ننتقل إلى page 41. One thing that may happen in synesthesia, Hubbard says, is that some of these connections don't get pruned away. If so, then people may see specific colors with particular letters because they have extra connections between the brain areas involved in word and color perception. Last summer, a group of scientists in the Netherlands found direct evidence of these types of extra connections. The researchers used a method called DTI to scan the brains of 80 people with synesthesia. They also looked at the brain of 18 non-sensitives. DTI, which stands for diffusion tensor imaging, measures how water flows in the brain within certain brain tissues or nerve fibers. brain tissues يعني الألياف الدماغية أو الأنسجة الدماغية، أما nerve fibers يعني الألياف العصبية. So within certain brain tissues or nerve fibers, water flow more freely in one direction than the other. This is especially true in a type of nerve fiber or axon. axon هو الخلية العصبية تتألف من جزئين، جزء اللي هو يشبه النجمة اللي هو جسم الخلية العصبية، والجزء الآخر اللي هو مثل الذنب اللي هو يقوم بتوصيل خلية عصبية بأخرى. هذا الجزء هو يدعى بالأكسون. So, this is especially true in a type of nerve fiber or axon that carries messages from a brain cell to brain cell. cell يعني خلية. Commonly called white matter. These axons connect different parts of the brain to each other. By measuring the water flow through these tissues, the scientists could measure how many of these axons there were in each brain region. Brain regions that are highly connected will have more white matter axons. In sensitives who saw colored letters, the scientists found higher level of white matter in three different brain regions. One was in the letter and word region of the brain, known as V4. The other highly connected areas were found in the brain region involved in consciousness, the awareness that you are thinking, feeling, seeing, hearing, or doing any number of other things your brain enables you to do. We have lots of things impinging upon our senses, and some of them become conscious and some of them don't, says Hubbard. Activity in this area may make a person more consciously aware of synthetic experience. These findings don't rule out other possible cause of synesthesia, says Hubbard. Still, he is now working to see if this type of cross-wiring occurs in other forms of synesthesia. Other scientists are looking to see whether other parts of the brain are also involved in synesthesia. Hubbard is also developing better ways to identify the various processing regions of the brain. Everybody's brain differs a little bit in its exact organization.
he says. Duffy knows that these variations in nerve connections occur not only in sensitivities but in all people. Everybody develops a neural pattern that's kind of unique, just like a fingerprint, she says. That's why no two people are seeing the world in exactly the same way. إذا لهنا تنتهي ينتهي الشابتر، تنتهي القطعة الباسج مالتنا. نجي للمفردات المهمة. distinct يعني منعزل، فريد، مختلف إلى آخره. took it for granted قلناها يعني إنه هو ياخذ هالشيء مصدق به سواء أكو proof أو ماكو. internally يعني داخلي. figments of an active imagination قلنا بمعناتها إنه تخيل، شيء يتخيله أو طيف، جزء من التخيل، يعني imaginary things. brain scanning techniques اللي هي أدوات تساعد على أخذ صور للدماغ حتى تحدد، تسوي location أو locate brain activities. يعني مثلا راح تاخذ صورة للدماغ تبين إنه في هذا الجزء أكو activity أو في هذا الجزء أكو activity. merge يعني قلنا يدمج. gathered collected. nerves عصب أو أعصاب، هذا هو العصب، قلنا هذا اللي هو البادي، وهذا الذنب مالته اللي هو الأكسون. cortex اللي هي الطبقة الخارجية من الدماغ اللي هي هاي cerebral cortex. region يعني منطقة. various يعني مختلف متنوع. theory نظرية. runs موجودة عندنا يعني cuts away unnecessary paths to help growth. institute يعني معهد وممكن تجي أيضا كلية. evidence دليل. tissue يعني leaf. consciousness أو conscious يعني واعي أو وعي. و impinging impinging يعني including يعني intruding أو interfering with يعني يتطفل أو يتداخل معه. إذا إلى هنا تنتهي الباسج. إن شاء الله المحاضرة القادمة تكون كويز حول هذه الباسج، حول هذه الباسج، أو ممكن إنه ننتقل إلى الباسج اللي بعده. شكرا جزيلا.